Hi student, this is inter first year third lesson breathing exchange of gases. To my questions, differentiate between bronchial and pulmonary respiration with examples. So answer bronchial respiration involves the use of gills. Gills ద్వారా జరుగుతుందన్నమాట bronchial respiration. Example aquatic animals like fishes, arthropods. Arthropods అంటే కాక్రోచ్ వాటిలో కాక్రోచ్లో అయితే రెస్పిరేషన్ కాక్రోచ్ అయితే రెస్పిరేషన్ వచ్చి ట్రాకల్ సిస్టము, కానీ క్రాబ్స్ ప్రాన్ వీటిలో అయితే రెస్పిరేటరీ సిస్టము గిల్స్ బ్రాంకిల్ రెస్పిరేషన్. సెకండ్ వన్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ లంగ్స్. లంగ్స్ అంటే పల్మనరీ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్, బర్డ్స్ అండ్ మామల్స్. ఓకే, this is about first question. Differentiate between bronchial and pulmonary respiration. Bronchial means with gills, pulmonary respiration means with the lungs. Example human, birds, mammals, and here the bronchial respiration example aquatic animals like fishes and arthropods. Okay, next second question, name the muscles that help in normal breathing movement. Name the muscles that help in normal breathing movement. Diaphragm muscles, phrenic muscles, external intercostal muscles. External and intercostal muscles. Intercostal muscles. Name the muscles that help in normal breathing. That is diaphragm muscle, phrenic muscle, and second point external intercostal muscles. So diaphragm muscles help in normal breathing means diaphragm muscles, external and intercostal muscles. Actually, in females, ribs play a key role. In males, diaphragm plays a key role in respiration, because in females diaphragm is very short. In males diaphragm is somewhat large and big. Okay, so name the muscles that help in the normal breathing means diaphragm muscles, that is phrenic muscles, external and intercostal muscles. Okay, next question, define vital capacity. Define vital capacity. Okay, answer vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe in after force expression. ఫోర్స్గా ఎక్స్ప్రెషన్ చేసిన తర్వాత అంటే బయటికి పంపించిన తర్వాత ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ పీల్చుకోగలుగుతామో, అంటే ఒక్కసారి గట్టిగా గాలి వదిలేసి మళ్ళీ మనం లోపలికి ఎంత ఫోర్స్గా పీల్చుకోగలుగుతాం, దాన్ని ఏమంటామంటే వైటల్ కెపాసిటీ. వైటల్ కెపాసిటీ మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ పర్సన్ కెన్ బ్రీత్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. Vital capacity means VC includes the TV means tidal volume, ERV, the expiratory reserve volume, IRV inspiratory reserve volume. So vital capacity is equal to TV plus ERV plus IRV. IRV means inspiratory reserve volume. Okay, next, what factors affect the rate of diffusion of respiratory gases? ఏ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్ డిఫ్యూజన్ అవ్వడానికి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ బై సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇవి ఎంత కరుగుతాయి? థిక్నెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ మెంబ్రేన్, పార్షియల్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్, surface area, concentration gradient, temperature. So the factors which responsible for the respiratory rate of diffusion is affected by is solubility of gases, thickness of respiratory membrane, partial pressure gradient, surface area, concentration gradient, that is, and temperature. Okay, next question. Mention the three major layers of diffusion membrane in lungs. What are the three layers that are used in diffusion of gases? That is squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries, basement membrane between them. Squamous epithelium, endothelium of alveolar capillaries, basement membrane between them. Okay, these are the three layers. Next question, what is the effect of oxygen transport? Means a rise in PCO2 decreases the affinity of hemoglobin for oxygen. PCO2 పెరిగితే affinity of hemoglobin with oxygen తగ్గుతుంది. A fall in increases the affinity of hemoglobin for oxygen. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ PCO2 లెవెల్ తగ్గితే ఏమవుతుందంటే హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ అఫినిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, diagram of oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve is the curve which shows the relationship between partial pressure of oxygen, that is PO2, and percentage saturation of hemoglobin. The curve is sigmoid S shape. See, this is oxygen dissociation curve. On the x-axis, partial pressure of oxygen is there. On the y-axis, percentage of saturation hemoglobin is there. It is S-shaped curve. It is a S-shaped curve. Okay, at the partial pressure of oxygen increases, the percentage saturation of hemoglobin also increases. Okay, this is oxygen dissociation curve.